अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका रवैया बदले तभी कोई बात होगी। टैरिफ की धमकी पर कनाडा का सख्त रद्द-ए-अमल, जवाबी टैक्स की तैयारी शुरू। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान इक्तिसादी ताउन में हुआ नुमाया इजाफा। रूस में जयशंकर की पुतिन से मुलाकात के दौरान इजहार ख्याल। हिंद चीन सरहद पर बातचीत के लिए बीजिंग पहुंचे अजीत डोभाल। अपोजिशन ने मोदी हुकूमत की चीन से मुताल्लिक पॉलिसी पर उठाए सवाल। अमेरिका का बड़ा फैसला, तकरीबन 47 बरस बाद शाम को दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से निकाल बाहर किया। इख्तिसादी जंग जारी रही तो आप हुर्मुज़ से तेल का एक कतरा भी गुजरने नहीं देंगे। ईरान ने दी वार्निंग, कहा ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियां नतीजा खेज साबित नहीं होंगी। और फिजाई आलूदगी के सबब गर्मी ने अगस्त में बनाए नए रिकॉर्ड। दुनिया भर के समंदरों में गर्मी की शिद्दत। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। अमेरिका की जानिब से नए टैरिफ आयद करने की धमकियों के बाद कनाडा के सियासी कायदीन ने भी अपना रद्द-ए-अमल मजीद सख्त कर दिया है। क्यूबिक में खिताब करते हुए कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने कहा, अगर अमेरिका अपना रवैया तब्दील करता है तो कनाडा मुज़ाकिरात के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा, जब अमेरिकी दुरुस्त सोच के साथ हमारी सनतों को शियाकतदार की हैसियत से एहतराम देंगे तो फिर हम भी मुज़ाकिरात की मेज़ पर ज़रूर आएंगे। हम भी यकीनन बातचीत के लिए तैयार रहेंगे। A deal at any price or on any time frame. The best deal. Le meilleur accord pour les travailleurs, les familles du Québec. Well, we made progress. We did make some progress in recent weeks. In the end, that momentum reversed. And we could not accept what the U.S. had offered, nor could we give what they asked. And by standing up for our values and focusing on what we can control, we will build un Québec fort in Canada fort pour tout. Now, that's not to say there won't be challenges in the road ahead, but we're ready to meet them because we have all we need right here. The workers, the engineers, the ambition, and the right plan for a stronger Quebec and a stronger Canada, building at home and diversifying our trade abroad. वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने क्रेमलिन में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। हिंदुस्तान और रूस के दरमियान इक़्तिसादी ताउन में बहुत नुमाया इजाफे को उजागर किया। दोनों मालिक ने तिजारत, तवानाई, खाद, जौहरी तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की। 2 रोज़ा दौरे मास्को पर मौजूद जयशंकर ने मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पुतिन को नेक ख्वाहिशात और ज़ाती पैगाम भी पहुँचाया। हिंदुस्तान रूस वफूद की खुसूसी मीटिंग से खिताब में जयशंकर ने दोनों मालिक के ताल्लुकात और इसके मुस्बत असरात पर रोशनी डाली। इजलास से खिताब करते हुए जयशंकर ने बताया कि हिंद रूस 27वें कमीशन में दोनों मालिक ने तिजारत, तवानाई, खाद, जौहरी तवानाई और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन मजीद मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। Clear direction for our special and privileged strategic partnership. The 23rd India-Russia Annual Summit, which was held in December 2025, reaffirmed our shared commitment to deepening long-term economic cooperation. The India-Russia partnership has consistently demonstrated resilience and adaptability. Even amidst a complex international landscape, our engagement has continued to deepen, reflecting the mutual interest and confidence that define our bilateral partnership. Over the last 5 years, bilateral trade in goods has increased more than fourfold, from about $13 billion in 2021-22 to nearly $60 billion in 2025-26. This demonstrates the immense potential of our partnership and the rapid expansion of trade
has, however, been accompanied by a significant widening of the trade imbalance, which has also increased from $6.6 billion to over $50 billion. Addressing this imbalance is today one of our foremost priorities. Excellency, colleagues, progress on market access, removal of tariff and non-tariff barriers, strengthening payment mechanisms, and stronger business-to-business engagement will be critical for addressing this imbalance and achieving our shared objective of $100 billion in bilateral trade by 2030. We can today also take stock of discussions which have been going on the India-Eurasian Union Economic Union Free Trade Agreement. हिंदुस्तान और चीन के दरमियान तनाव कम करने और दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की कोशिशों के तहत कौमी सलामती के मुशीर NSA अजीत डोभाल चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की दावत पर आज बीजिंग में मुज़ाकरात में मसरूफ़ हैं। वज़ारत ख़ारजा हिंद ने बताया कि सरहदी मसले पर हिंदुस्तान के ख़ुसूसी नुमाइंदे डोभाल और चीन के ख़ुसूसी नुमाइंदे वांग यी आज बातचीत कर रहे हैं और ये 25वें दौर की मीटिंग हो रही है। हमारे मुल्क के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी के दरमियान हिंदुस्तान चीन सरहद के सवाल पर ख़ुसूसी नुमाइंदों की बातचीत के 25वें दौर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा, चीन में कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान चीन सरहदात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, लेकिन मुझे शिकायत है कि चीन कुछ सालों से हमें गैर ज़रूरी परेशान कर रहा है। शशि थरूर ने कहा, हिंदुस्तान के मफाद में जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इन सबको हल करना बेहतर रहेगा और ये दोनों मालिक के ताल्लुकात में भी पेशरफ्त की एक उम्मीद रहेगी। Constituency, there have been scholarships or prizes for achieving students. There have been occasions where we also give assistance to elderly people. On top of that, we are in a situation now where right now a number of our organizations are having Onam events where their workers gather together. So I've addressed them. I've addressed the HLL unions. I've addressed INTUC. I've done 3 or 4 different functions of different groups. I'm off right now for 2 more in the morning. In between, I have a meeting with the Chief Minister. I have also got various unrelated functions and no end of being asked to make an appearance at Onam celebrations. And today I'm hosting a small sadhya for my team and families and so on, because that's also part of it. When Onam, everyone eats, and that's the sadhya is very important. So all I can say is that it's a busy Onam, it always is. And I have to say a good part of the time is spent on battling Trivandrum traffic at the peak of Onam. Sir, as a politician, I still want to ask a political question. So Congress is saying that there's a delay in progression of monsoon season. There's a gap, there's an unusual and abnormal gap between the delay in progressing the... Correct. Jairam Ramesh has issued a detailed explanation. The prorogation of the Parliament is normally not delayed very much after the sine die adjournment. In principle, a sine die adjournment means that they can reconvene the Parliament for that particular session. Whereas if you do a prorogation, then that's the end of that session, the next one will be the next session. Now, the BJP has taken unusually long this time, and the concern is that they are trying to find some way of getting certain parties that have voted against their delimitation constitutional amendment last time in April to come and support them now in August or September. This is not entirely surprising because the media is full of rumors of such conversations taking place. We don't think it's particularly ethical or politically logical, but we will see. At the end of the day, we remain opposed to this delimitation on every ground possible. It is not going to be just to the country, and frankly, a parliament of that size is not going to be fair to parliamentary democracy either. 850 people means meaningless. It is no longer a discussion forum, the temple of our democracy, the deliberative body it's supposed to be. So for all of these reasons, we are not going to change our stand, but they believe there are some parties that can be persuaded, cajoled or cudgeled, as the saying goes. We'll see what happens.
امریکہ نے تقریباً 47 سالوں بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا یہ اقدام شامی حکومت کے دہشت گرد گروہوں سے مکمل لا تعلقی کے اعلان کے اعتراف میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے شامی صدر احمد شرع کی سابق تنظیم حیات التحریر شام کو بھی بین الاقوامی دہشت گردوں کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے امریکی اقدام کو تاریخی قرار دیا۔ وزیر خارجہ نے کہا شامی حکومت شفافیت، باہمی مفادات اور احترام پر مبنی ماحول کے قیام کے لیے کام کو جاری رکھے گی۔ آبنائے ہرمز اور بحری گزرگاہوں سے متعلق ایران عمان کے درمیان بات چیت آج ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا آبنائے ہرمز سے تیل برآمد کرنے کے امریکی دعوے نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے۔ ایران نے بلغاریہ کو امریکی طیاروں کو ری فیلنگ سہولت دینے پر حملوں سے بھی خبردار کر دیا۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے خبردار کیا کہ ایران کے خلاف اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنائے ہرمز سے تیل کا خطرہ نہیں ملے گا۔ محسن رضائی نے کہا ایران کے خلاف بار بار عائد کی جانے والی امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ پہلے بھی اقدامات اپنے مقصد میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا کی آب و ہوا کافی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور فضائی آلودگی کم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں شدید گرمی مسئلہ بن گئی ہے۔ زمین کے ساتھ ساتھ اب سمندر بھی گرم ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سمندروں کے اندر شدید گرمی کے پچھلے تمام ریکارڈز بریک ہو چکے ہیں۔ تازہ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ گزشتہ ہفتے سمندروں کا درجہ حرارت پہلے کی بنسبت بہت زیادہ ہو گیا تھا اور سمندر کے نیچے بڑھتی گرمی کو موسمیاتی بحران کی بڑی علامت قرار دیا جا رہا ہے۔ فوزل فیول جلانے سے نکالنے والے کاربن ڈائی آکسائڈ کی وجہ سے جو گرمی جمع ہو رہی ہے اس کا 90% سے زیادہ حصہ سمندروں میں جا رہا ہے، جس سے فضائی آلودگی میں اضافہ ہو رہا ہے اور موسموں میں بتدریج تبدیلی ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ امریکہ رویہ بدلے تبھی کوئی بات ہوگی، ٹیرف کی دھمکی پر کینیڈا کا سخت رد عمل، جوابی ٹیکس کی تیاری شروع۔ ہندوستان اور روس کے درمیان اقتصادی تعاون میں ہوا نمایاں اضافہ، روس میں جے شنکر کی پوتین سے ملاقات کے دوران اظہار خیال۔ ہند چین سرحد پر بات چیت کے لیے بیجنگ پہنچے اجیت ڈوبال، اپوزیشن نے مودی حکومت کی چین سے متعلق پالیسی پر اٹھائے سوال۔ امریکہ کا بڑا فیصلہ، تقریباً 47 برس بعد شام کو دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی ریاستوں کی فہرست سے نکال باہر کیا۔ اقتصادی جنگ جاری رہی تو آبنائے ہرمز سے تیل کا ایک قطرہ بھی گزرنے نہیں دیں گے، ایران نے دی وارننگ، کہا ایران کے خلاف امریکی پابندیاں نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوں گی۔ اور فضائی آلودگی کے سبب گرمی نے اگست میں بنائے نئے ریکارڈ، دنیا بھر کے سمندروں میں گرمی کی شدت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔